Welcome, Ivan. Today's lesson we're going to cover the vocabulary which you would need to talk about the weather. Alright, so today's lesson is weather, வானிலை. இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது weather related words and activities. வானிலை சம்பந்தமான vocabulary and அதே மாதிரி activities தான் இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்க செய்ய போறோம். Now, weather is important for you again in your speaking test part 1. இது உங்களுக்கு speaking test part 1ல தான் தேவைப்படும். Right? So, this is important for part 1 of your speaking test. So let's have a look at weather, all about weather and words associated with weather. So here are some pictures. What is the weather like today? So someone can ask you, what is the weather like today? Or you can ask someone, what is the weather like today? யாராவது உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் வாட் இஸ் த வெதர் லைக் டுடே, இல்லை நீங்கள் இதே கொஸ்டினை இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது நாங்கள் என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்சஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இதில் சில பிக்சர்ஸ் இருக்குது. இந்த பிக்சர்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான வெதர் காலநிலையை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துது. இதில் எல்லாமே இல்லை, சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். ஸோ நாங்கள் இந்த பிக்சர் வச்சு இது என்ன வெதர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்ப்போம். So here I've put down 6 pictures. What do you think the weather is like today? So you see here, it's nice and sunny. You've got it's a clear sky, right? No rainy clouds, or there's nothing that looks like it's going to rain. So sun is shining, rays are coming down. I would say this is sunny. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தி ஸ்கை இஸ் வெரி கிளியர், தெளிவான ஒரு வானம், சூரிய கதிர்கள் நல்லா வீசுது. ஸோ இதை நாங்கள் சொல்லலாம் sunny. This one here, it's white and there are no leaves. A vehicle is going along and I would say it is the winter season. Now you've done seasons, so you know, right? So this is like the winter season. So the weather would be cold, or we could even say freezing. Or you could even say cold. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா இடமும் ஒயிட்டாக இருக்குது. அதாவது ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கா போகுது, அந்த காக்கு மேலேயும் வெள்ளையாக ஏதோ இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக வெள்ளையா, பட் ட்ரீஸில் லீவ்ஸ் இல்லை, இலைகள் இல்லை. அப்படி இருந்தால் நாங்கள் சொல்லலாம், இது நாங்கள் சீசன்ஸ்லையும் படிச்சிருக்கோம், வின்டர் சீசன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதில் நாங்கள் ஃப்ரீசிங் வெதர், கோல்டு வெதர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். கோல்டு அப்படின்னு சொன்னால் குளிர், ஃப்ரீசிங்னு சொன்னால் அதை விட குளிராக இருக்கும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம் ஃப்ரீசிங். Next one here, there's an umbrella. Raindrops falling. So what is the weather like today? It is a rainy day. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அம்ப்ரெல்லா இருக்குது and கொஞ்சம் ரெயின் ட்ராப்ஸ் இருக்குது. ஸோ மழை காலத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ரெய்னி. Next one here, tall trees and the leaves are blowing. So what is the weather like today? It is windy. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ட்ரீஸ் எல்லாமே ஒரு சைடுக்கு பார்த்து நிற்குது. அதாவது காற்று வேகம் அதிகமாக இருக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சைடுக்கு இலைகள் அசையும். ஸோ அதை நாங்கள் சொல்றது விண்டி, ரைட்? காற்றோட்டமான வெதர் காலநிலைக்கு சொல்றது விண்டி. Here it's actually that they're trying to go through like something which is white and it's not very clear. So what is the weather like today? We have this kind of weather in Nuerelia, right? We call it foggy. It's a foggy weather. Okay? Fog, right? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு வெதர் எங்களுக்கு நுவரெலியா, ஹெட்டன் போன்ற பகுதிகளில் காணக்கூடியதாக இருக்கும். ஃபாகி அப்படின்னு சொன்னால் பனிமூட்டமான காலநிலைக்கு நாங்கள் சொல்றது foggy. fog அப்படின்னு சொன்னா பனிமூட்டம், and அந்த வெதருக்கு நாங்க சொல்றது foggy. This one here today, what do you think it is? Seems like there's some clouds there. Looks like it's going to rain. It looks a bit
cloudy. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்கை இஸ் டார்க், அதாவது வானம் கருத்து போயிருக்கு, ஒரு ஆள் கூடைய பிடிச்சிட்டு நிக்கிறார். So this we call it cloudy. So if someone asks you, what is the weather like today? It is sunny, it is freezing, it is cold, it is rainy, it is foggy, it is windy, it is cloudy, right? So you can see most of it ends with why. You don't say freezy and coldy. That's the reason why we don't have a y at the end. But all the other ones, you can see it ends with a y. Now let us have a look at the pronunciation of each of these words. First one is sunny. So the next one is cold, right? We had a look at cold. Rainy. Rainy. So when it is raining, we say it's rainy. Windy. Now look at my mouth. W. It's not v. W. Windy. Next one, foggy. Foggy. Last one we say cloudy. Cloudy. Okay. So what is the weather like today? It's windy, it's sunny, it's cold, it's freezing, it's rainy, it's foggy, it's cloudy. Right. Let us have a look at it. Now here today you can see that I've put some things differently. The word is also there and there are these little other letters as well. What are these? I'd like you to go through it, okay, with me. Now here there are some abbreviations and I first want you to learn what these abbreviations are. Okay, so let's have a look at it. I'm just going to write it here, right? N is called a noun. Now by now you know the parts of speech. V is a verb. ADG is known as an adjective. Little by little, I want you to start jotting down or writing down what part of speech each word is, right? Now, before in my vocab lessons, I didn't introduce this, but now I am introducing this. Because when you see a word, I want you to find what part of speech is it. In your IELTS exam, it's important because when you do your reading or listening paper, right, you can then start using it in your predicting skills. Is it an adjective? Is it a noun? Is it a verb? Okay. So for that, you should know what part of speech these words are. Now, if you're not sure, right, there's a nice website which is the Cambridge Dictionary online. Okay, let me write it for you. You can go online and find out which part of speech is that specific word, okay? The Cambridge Dictionary. Okay? So this one you can just type on Google, right? It will give you the link. And then when you type up the word, it will actually tell you what part of speech it is. So we will have a look at some of the vocab words and see what part of speech it is. Alright. So இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்க பார்க்க போற இன்னொரு விஷயம் parts of speech. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா weather vocabulary என்ற இந்த ஹெட்டிங் கீழே நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு பக்கத்துல சின்ன சின்னதா சில லெட்டர்ஸ், அதாவது ஒரு அப்ரிவியேஷன் மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுத்திருக்கிறேன். ரைட். அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நவுன். verb அதுக்குரிய லெட்டர்
V, right? So N is noun, V is verb, and A, D, J என்று இருக்கிறது adjective. இதுக்கு நாங்க சொல்றது இங்கிலீஷ்ல parts of speech. ஸோ இப்போ நீங்க பழக வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, ஒரு வேர்ட் வாசிக்கும் போதுல ஒரு வேர்டை பார்த்தோன்னே அது என்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ன்றது, அதாவது இது நவுனா இல்ல வேர்பா இல்ல இந்த வேர்ட் வந்து adjective-ஆ அப்படின்னு சொல்லி உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியதாக இருக்க வேணும். ஸோ இது வந்து நீங்களாவே கத்துக்கொள்றதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் சொல்லி தரேன். அதாவது இதுக்கு முதல் நாங்க நிறைய வேர்ட்ஸ் vocabulary பார்த்திருக்கோம், இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம். அந்த vocabulary என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச், அதாவது நவுனா வேர்பா adjective ஆண்டு பார்க்கிறதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரி, ரைட்? So this is the Cambridge dictionary that you can use. நீங்க செய்ய வேண்டியது இதுதான். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். கூகுள் சர்ச் என்ஜினுக்குள்ள போங்க, கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணிட்டு வர ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை செலக்ட் பண்ணுங்க, ரைட்? நிறைய காட்டும் சஜஷன்ஸ். கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்டா வாரத்தை செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களை அதோட வெப்சைட்டுக்குள்ள கூட்டி கொண்டு போகும். அண்ட் வெப்சைட்டுக்குள்ள போனோடனே அதுல நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேர்ட் தேவையோ அந்த வேர்டை வந்து நீங்க டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சர்ச் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே அதுல வரும். அதாவது அது என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச், அது ஒரு நவுனா வேர்பா அட்ஜெக்டிவான்னு சொல்லி காட்டும், அதன் ப்ரொனன்சியேஷன் உச்சரிப்பு காட்டும், அந்த வேர்டுக்கான மீனிங் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்மால் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வேர்டு டைப் பண்றேன். டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் ஐக்கனை பிரஸ் பண்றேன், ரைட்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்மால் என்ற வேர்டுக்கான எல்லா விஷயமும் வருது. அது என்னது அட்ஜெக்டிவா அது காட்டுது. அதுக்கப்புறம் ப்ரொனன்சியேஷன் அது நீங்க பார்க்கலாம், ரைட்? அண்ட் அதே மாதிரி அதுக்கான மீனிங் லிட்டில் அப்படின்றதையும் காட்டுது, ரைட்? ஸோ நீங்க இது வரைக்கும் நாங்க படிச்ச வேர்ட்ஸ் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரிக்குள்ள போய் சர்ச் பண்ணி என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் பார்க்கலாம். Now coming back to the lesson, let us have a look at our words. The vocabulary set for weather. We have foggy, right? Foggy means when it's very dark, you can't see, it's like white color, right? And you can't really see who's next to you even when it's really foggy, right? So foggy is an adjective. Then we have snowy, okay? When snow falls, it's snowy. Now in the before picture, you could have even said snowy, right? Freeze is really cold. Freeze is a verb. Storm, okay? There could be sandstorms, there could be windstorms, right? Storm is when it comes dashing through, okay? Storm is a noun. ரைட். ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற vocabulary நாங்கள் ஒன்று நான் பார்ப்போம். ஃபாகி அப்படின்னு சொன்னால் பனிமூட்டமாக இருக்கிற வெதர் நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸ்னோயி அப்படி என்று சொல்கிறது ஸ்னோ விழுறது, ஸ்னோ விழும் போது இருக்கிற வெதர், அது ஒரு adjective. ஸோ ஃபாகியும் adjective, ஸ்னோயும் adjective. தென் ஃப்ரீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப குளிராக இருக்கிறது, ரைட்? அதிக குளிர் ஆகும் போது அது ஃப்ரீஸ், அண்ட் தட்ஸ் அ verb. ஸ்டார்ம் அப்படின்னு சொன்னா சூறாவளி, நவுன். பட் இதுவே ஸ்டார்மி அப்படின்னு சொன்னோம்னு சொன்னா அது adjective, பிகாஸ் சூறாவளி போன்ற காலநிலையை நாங்க மென்ஷன் பண்ணும்போது சொல்றது ஸ்டார்மி, ரைட்? ஸோ ஸ்டார்ம் இஸ் a noun, ஸ்டார்மி அப்படின்னு சொல்லும் போது adjective. Frost is cold, right? Frost is when there's actually ice one on top of the other, right? It piles up, we say it's frosty. Frost is a noun. Then we have stormy, okay? So storm is a noun. Stormy is the weather, which is an adjective, okay? Frostbite again is when it's cold, okay? That's a noun. Sun is a noun, okay? Sunny is an adjective because sun is the normal sun. And when you say it is sunny, you're explaining about the weather, so that becomes an adjective, right? ஃப்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா பனிமூட்டமான காலநிலை தான். ஆனா ஃபாகியை விட எல்லா இடத்துலையும் பனி இருக்கும், ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று பனி இருக்கும், ஃபுல்லா பனியால மறைஞ்சு போயிருக்கும் போது நாங்க சொல்றது ஃப்ராஸ்ட். தட்ஸ் a noun. அடுத்தது ஃப்ராஸ்ட் பைட் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப குளிர் காலத்துல எங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் விரைச்சி போன மாதிரி இருக்கும், ரைட்?
So we call it frostbite. இது ஒரு noun. Sun again noun. Sun என்றால் சூரியன். பட் இதுவே சூரிய வெளிச்சம் சிறப்பா இருக்கிற காலநிலைக்கு நாங்க சொல்றது sunny. So அப்படி சொல்லும்போது அது adjective. Sun noun, sunny adjective. Global warming is a noun. Okay. Sunburn is a noun. Hail could be a noun or a verb. Okay. Hail is when the storm comes. It's not a storm, but when a lot of ice comes, drops, right? They're like little balls, right? And when the hail comes, it's really painful. Not like the normal winter. When the normal winter is there, it's not that bad, okay? So we don't feel like something's dropping on us. It's just like, what do I say? It's not hard, okay? But when the hail comes, it's really hard, okay? So it's like a noun or a verb. Sunglasses, it's a noun, okay? Hailstorm is when a lot of the hails fall, like big. It's like stones, but they're not stones. They're actually ice, okay? Sunny is an adjective. Hot is an adjective. Global warming, it's a modern topic. Global warming என்று சொல்றது ஒரு பெயர்ச்சொல் noun and அது ஒரு topic. Sunburn. So sunburn அப்படின்னு சொன்னா சூரிய வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கும்போது எங்களுக்கு black marks, spots மாதிரி வரும். கலர் கொஞ்சம் குறையும், இல்லை சம்டைம்ஸ் சிவந்த மாதிரி இருக்கும். அது sunburn. It's a noun. அடுத்தது hail. hail அப்படின்னு சொல்றது ஆலங்கட்டி மலை அப்படின்னு சொல்லி நாங்க தமிழ்ல சொல்லுவோம், ரைட்? பனி ரெயின் மாதிரி மழை மாதிரி விடும், சின்ன சின்ன பனி கட்டிகள், ஐஸ் கட்டிகள் மாதிரி மழையாக விழும்போது that is hail. hail அப்படின்னு சொன்னா அது நவுனாகவும் வரலாம், வேர்பாகவும் வரலாம். hail storm அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆலங்கட்டி மழை அதிகமாக இருக்கும்போது, அது ஒரு storm அளவுக்கு இருக்கும்போது நாங்க சொல்லுவோம் hail storm. hail stormன்றது noun, right? hail நவுனாகவும் வேர்பாகவும் வரலாம் according to the situation, but hailstorm is noun. Sunglasses already நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். sunglasses அப்படின்னா sunny, அதுவும் பார்த்தோம். hot அப்படின்னு சொல்றது சூடா இருக்கிறது adjective. Suntan. Sunburn is when it's red, okay? So you basically burn your skin for the sun. Suntan is when you turn nice and tan color, brown color. Hurricane is when the wind and the rain comes together, right? Turning, right? Sweat could be a noun or a verb. Ice is a noun. Temperature, okay? So what's the temperature like today? 27 Celsius, okay? 28 Celsius, 32 Celsius, okay? Suntan. ரைட். சன்டேன் என்று சொல்றது நாங்க சூரிய வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் கலர் குறையும், ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஆகிற மாதிரி வரும், ரைட்? அதை நாங்க சொல்றது சன்டேன் நவுன். அடுத்தது ஹரிகேன் என்றதும் சூறாவளி, டைப் ஆஃப் சூறாவளி, ஸ்டார்ம். ஸோ ஹரிகேன் நவுன். ஸ்வெட் வியர்வை, அகெயின் நவுன் அண்ட் வேர்ப் ரெண்டுமாகவும் இருக்கலாம். ஐஸ், you know what is ice, right? So that's a noun. Temperature, வெப்பம், noun. So Celsius is that sign. Let me draw it and show it to you. So Celsius is like 27 Celsius. That indicates the temperature, okay? There's another word, Fahrenheit. So you could even say Fahrenheit. Ice Age again is cold. Thermometer is where you see the temperature, on what you actually see the temperature. Cool is an adjective. Okay? செல்சியஸ் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டெம்பரேச்சர், வெப்பத்தை அளக்கிறதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற யூனிட், அளந்து சொல்ற யூனிட். செல்சியஸ் ஆக இருக்கலாம், ஃபெரனைட் ஆக இருக்கலாம். அட்ஜெக்டிவ், நவுன் இரண்டுமாக வரலாம். ஐசேஜ் அப்படின்னு சொன்னா பனி மலைகள் இல்ல ஐஸ் மலைகள் அதிகமாக இருக்கும் போது அந்த டைம் நாங்க சொல்றது ஐஸ் ஏஜ், நவுன். அடுத்தது தெர்மோமீட்டர், டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்றதுக்கு, அதாவது அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு டூல், கருவி, நவுன். கூல் அப்படின்னு சொன்னா ஓரளவு மிதமான குளிர், அதை நாங்க சொல்றது கூல், and that's an adjective. Now if you feel you're not sure about it, the definition, and you really want to know what it is, please have a look at the pictures, right? I haven't put up the pictures because, as I told you, it's a vocab lesson. Sometimes I use pictures, sometimes I want you to go and actually have a look at the pictures so that you remember the words better. Okay, so let us have a look at the pronunciation.
Now we know the meaning. Now we're going to have a look at how to actually say these words. First one, foggy. Snowy. Snowy kiyanne api snowy. Freeze. Freeze. Storm. Frost. Stormy. Frostbite. Sun. Global warming. Global warming. Sunburn. Hail. Sunglasses. Hailstorm. Sunny. Hot. Suntan. Hurricane. Sweat. Ice. Temperature. Celsius. Ice age. Thermometer. Cool. Right. Moving on, there is more vocabulary, right? So first one, we have climate, icy, which is really cold, thunderstorm, when it's thundering and there's a storm. We have cloud, we have lightning, okay? So what do we mean by lightning? When it's thundering, sometimes we have these little lights coming through, right? So we say lightning. கிளைமேட் என்றால் காலநிலை, அது ஒரு நவுன். ஐசி அட்ஜெக்டிவ். அடுத்தது தண்டர்ஸ்டார்ம், சுழல் காற்று இல்ல புயல் காற்றுக்கு நாங்க சொல்றது தண்டர்ஸ்டார்ம், நவுன். கிளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா முகில், நவுன். லைட்னிங் என்று சொல்றது மின்னல், நவுன். Tornadoes, again something like a hurricane, but this is with a lot of rain, okay? Cloudy, rain, typhoon, okay? டொர்னேடோ அப்படின்னு சொன்னா அகெயின் சூறாவளி புயல் காற்று, நவுன். கிளவுடி அப்படின்னு சொன்னா முகில் கூட்டம் இருக்கிற அந்த கிளைமேட்டுக்கு காலநிலைக்கு நாங்க சொல்லுவோம் கிளவுடி. அட்ஜெக்டிவ், ரெயின் மழை, நவுன். வெர்ப் ரெண்டாகவும் வரலாம். டைஃபூன் அகெயின் another type of tornado, புயல் காற்று சூறாவளி, நவுன். மழை காலநிலைக்கு நாங்க சொல்றது ரெய்னி சீசன், ரெய்னி கிளைமேட், அட்ஜெக்டிவ். Weather channel, weather related programs, news கொடுக்கிற channel, weather channel, noun. All of these things are quite similar, right? The hurricane, the tornado, the typhoon, only thing is that the speed and how it is actually is very different. So it's again something which is like turning. If you remember it like that, it's good. Rainy, weather channel, cyclone, sandstorm. Okay, so cyclone again is something like that. Okay, sandstorm is when the sand is coming up like a storm. Cyclone again சூறாவளி, noun. sandstorm என்று சொல்றது மண் வந்து சூறாவளி போல மேல் எழுந்து வாருது நாங்க சொல்லுவோம் sandstorm, noun. இதுல பாத்தீங்கன்னா டொர்னேடோ, ஹரிக்கேன், டைஃபூன், சைக்ளோன் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம்தான். புயல் காற்று, சூறாவளி, சுழல் காற்று, பட் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் அண்ட் டிஃபரெண்ட் ஸ்பீட்ல வர்றதுனால ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு நேம். So let us have a look at a weather report. This is not a Sri Lankan one, but it is an international weather report. අපි බලමු ජාත්‍යන්තරව තියෙන කාලගුණ වාර්තාවක්. ඒක කියවන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙතන තියෙන symbols ටිකයි නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගියොත් ගොඩාක් එක තව symbols නැත්නම් icons බලා ගන්න පුළුවන්, right? So here there's only a few that we've picked up, but actually if you go online you can see the little symbols and you can try reading those as well, right? Let's have a look at Africa, right? අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා අප්‍රිකාවේ තියෙන නගර ටික මොනවද කියලා. So we have Cairo, we have Cape Town, Nairobi, Tripoli, and we have Tunis, right? So here the sun is hiding from a cloud, okay? So which means it's a dry day, but it's also cloudy, okay? So Cairo is a dry, cloudy day. Okay, highest temperature is 22 Celsius,
while the lowest temperature would drop to 11 Celsius. Cape Town, you can see a nice bright sun. So Cape Town is going to be sunny. It's got a sunny weather. The highest temperature being 25 Celsius and the lowest being 17 Celsius. Nairobi and Tripoli again are dry and cloudy, whereas Tunis would be a sunny day, which would have the highest temperature recorded at 17 Celsius and the lowest temperature being 9 Celsius. Now, America, Los Angeles and Santiago are quite sunny. So they are sunny, right? And it's got a sunny weather. Mexico, however, is going to be a dry and cloudy day, where the temperature would be 24 Celsius, recording that is the highest, while the lowest one would be 11 Celsius. New York is going to be a rainy day, highest temperature being 17 Celsius and the lowest temperature being 12 Celsius. Toronto, on the other hand, is going to be a cold day. So you can see this is like a frost, right? So it's going to be a cold day, right? Asia, we've got Beijing, Hong Kong, Seoul, Taipei and Tokyo, right? Some people say Taipei, you can pronounce it. All right, so let's have a look at Asia. Okay, so we have Beijing, we have Hong Kong, we have Seoul, we have Taipei, and we have Tokyo, right? So here you can see Beijing and Tokyo, it's cloudy, but it's also dry, okay? Hong Kong is rainy, okay? Taipei is also rainy. Seoul, in the other hand, is going to be cold, right? Europe, we have Frankfurt, we have London, we have Madrid, Paris, and Rome, right? So Frankfurt and Rome are going to be dry and sunny. However, London is going to be rainy. Paris is it's got one cloud, so it's going to be a cloudy day, whereas Madrid is nice and sunny, right? So I want you to practice reading the weather report. Not just go, Beijing, this and this. It's a weather report. So just as I told you, you must go through the entire report, right? ரைட் இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நான் இந்த வெதர் ஃபோகாஸ்ட் இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ண மாதிரியே வீட்டில் செய்து பாருங்க. அதாவது ஒரு காலம் மட்டுமில்லை, எல்லா கண்ட்ரீஸ், அந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற எல்லா சிட்டிஸ் அதுக்கான அந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே வாய்ஸ் டோன் வேரியேஷன் சேஞ்ச் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் வொக்காபுலரி பார்த்து நீங்களும் அதே மாதிரி வீட்டில் இருந்து இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. So let's fill in the blanks, right? It is what? Today it might rain. So if it's going to rain, it might, it hasn't, or we're not sure, right? So what can we say? We can say that it is cloudy today. ரைட். ஸோ ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். இதில் நாங்கள் சின்ன சின்ன க்ளூஸ் இருக்குது, அதை வச்சு நாங்கள் என்ன வெதர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு எழுத வேணும். ரைட். இட் இஸ் டேஷ் டுடே, இட் மைட் ரெயின். ஸோ இட் மைட் ரெயின்னு சொன்னால் மழை பெய்ய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. ஸோ அதை நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? யூஸ்வலாக க்ளவுடியாக இருக்கும்போது, ரைட், முகில் கூட்டங்கள் சேர்ந்து க்ளவுடியாக இருக்கும்போது நாங்கள் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்போம். ஸோ க்ளவுடி. It's blank today. Let's make a snowman. Right. So it's what? When can you make a snowman? When it is snowy. It's snowy today. Right? அடுத்தது லெட்ஸ் மேக் அ ஸ்னோமேன். ஸோ நாங்கள் என்ன சீசனில் என்ன கிளைமேட் டைமில் ஸ்னோமேன் மேக் பண்ணலாம்? when there is snow. So it has to be snowy. It's snowy today. The wind is don't go out or you will catch a cold. The wind is cold or the wind is freezing. Okay?
The wind is cold. Don't go out. You will catch a cold. அடுத்தது don't go out or you will catch a cold. ரைட், இப்போ இன்னைக்கு வெளியே போகாதீங்க, போனால் உங்களுக்கு கோல்டு வரும் அப்படின்னா சளி பிடிக்கும் இல்லை தும்மல் வரும். ரைட், ஸோ எந்த டைமில் கோல்டு கேட்ச் பண்ணுற சான்ஸ் இருக்குது? when the wind is cold, காற்று ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும்போது. The weather is blank today. Take your umbrella. So if we want to take an umbrella, what would it be like? The weather is rainy today. Dash take your umbrella. ரைட், நாங்கள் எப்போ கூட எடுத்துகிட்டு போக சொல்லுவோம்? மழை பெய்யும் போது. ஸோ வெதர் என்னவா இருக்கணும்? ரெய்னி. The weather is rainy. The weather is blank. Let's go for a walk. The weather is sunny. அடுத்தது டேஷ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ வாக். ஸோ என்ன மாதிரி டைமில் நாங்கள் யூஸ்வலாக ஒரு வாக்குக்கு போவோம்? ரொம்ப ரெய்னியாக இருக்கும் போதும் இல்லை, ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் போது இல்லை, சனி டைமில். ஸோ வெதர் இஸ் சனி. It is blank today. I can hardly see anything. Remember in the car I told you we can't see anything? So it is foggy today. அடுத்தது டேஷ் டுடே ஐ கேன் ஹார்ட்லி see anything. எனக்கு பெருசாக எதுவுமே தெரியல. ஸோ தெரியாமல் கொஞ்சம் மறைஞ்ச மாதிரி எப்போ இருக்கும்? பனி மூட்டமான டைமில். ஸோ இட் இஸ் foggy. I like this weather. It is. So whatever one that you like, I like the warm, the sunny weather. So I like this weather. It is sunny and warm. Because today it is sunny and warm for me, right? அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன், ஐ லைக் திஸ் வெதர். யூஸ்வலாக எல்லாருக்குமே என்ன வெதர் பிடிக்கும்? ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரும் இல்லை, ரொம்ப கோல்டும் இல்லை, பட் இன் பிட்வீன். ஸோ சனி அண்ட் வார்மாக இருக்கும் போது. Right, so let us have a look at the next activity, right? So this is about a puzzle. You have to solve the puzzle, right? Right, இதில் நாங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டியது solve the puzzle. இந்த கொடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸ், அதாவது லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை நாங்கள் இந்த பசிலில் தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை சர்க்கிள் பண்ண வேணும். That's what we have to do here. So either you could do it on your own, pause the video and then do it, and then you can play the video again and check the answers. I like to do the puzzles. One reason is you remember the word well, and the other reason is it's important for your spelling as well, right? මං ආසයි puzzles කරන්න. එක reason එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳට වචනේ මතක හිටිනවා. අනිත් එක තමයි තමන්ට spelling උත් එතකොට මතක හිටිනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් වීඩියෝ එක pause කරලා කරන්න activity එක. ඊට පස්සේ ඉවරුණාට පස්සේ එතන ඉඳන් වීඩියෝ එක බලන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මාත් එක්කම කරන්න පුළුවන්. If not, you can join with me to do it, okay? So let's have a look at the words. So here I have hot. So we're going to put hot. Now, I'm not going to do it in order. Mama order එකෙම කරන්නේ වචන ටික බල බල කරනවා. So you can try it with me, right? Next one, we're going to do cold. Cold. Okay. Next one, let's have a look at it. We have what? Snow. So we're doing snow. Okay. Next one, we have cloudy. So cloudy. We also have close by temperature. Okay. Now this word is not temperature, it's temperature. Okay, so you tell it together. Next one we have thunder. Thunder. All right, next one, stormy. Stormy. Okay. Next one, rain.
R-A-I-N. Rain. Okay. Next one, clouds. Clouds. Next one, windy. Windy. We also have hail. So we have hail. Then let's have a look at, we've also got warm. Okay, so we have warm. We have weather. W-E-A-T-H-E-R. We have weather. We also have sunny, right? So we have S-U-N-N-Y, right? Right, so our final one, we have rainbow, which is rain and then bow here. Right, so we've done the puzzle. Now with that, we come to the end of the lesson, which was all about weather. Let us have a recap of what we have done. So we had a look at a question, what is the weather like today? And then we had a look at some vocab which is related to weather. We did a gap fill and finally we did a puzzle. Alright, so we have come to the end of the lesson. So இன்னைக்கு நாங்க லெசன்ல நிறைய vocabulary பார்த்தோம். Starting with what is the weather like today. அதில் நாங்கள் different types of weather பார்த்தோம். And அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நிறைய words vocabulary பார்த்தோம் related to weather. Especially இன்னைக்கு ஒரு புது விஷயம் நீங்கள் படிச்சீங்க. That is noun, verb, adjective எப்படி நாங்கள் அதை identify பண்ணுறது. அதே மாதிரி அப்புறம் ஒரு gap filling செய்தோம். Then ஒரு solving the puzzle question செய்தோம். You also learned how to use the online Cambridge dictionary. So now I want you to add more words to it. நீங்கள் இன்னும் நிறைய சொற்கள் இதோட சேர்க்க போறீங்க. நான் கொடுத்த வேர்ட்ஸை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் நீங்க லிஸ்ட்ல சேருங்க. சேர்த்து கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி அதோட மீனிங்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. So I want you to practice and add more words to this list and practice using the Cambridge dictionary. So with that, we come to the end of the lesson, which was all about the weather.